Walero lwa Sunday naku z'omwezi ziri 8 omwezi ogw'e11 nzukira Sunday wedde twabasuubiza nti olunaku bwe luti tujja kuba tukomyewo ne program yo Enganzi STV Embuga. Amanya nze Simon Chris Makanga era nga neyongera okubaaniriza mu abakatwegattako naddala mu abatuuse oba abatwegasse ku mulundi ogusookera ddala nammwe abadde naffe okuba bwe twatandika program eno era bangi batandise tukubira amasimu nga mutwebaza olw'eyo enkyukakyuka gye tutadde ku bulamu bwammwe wabula si kisa kyaffe nenjala sobola kwebaza Katonda naffe atusobozesa naddala omukuku na Tamale Mirundi okubaako Katonda byamukkiriza okwogera ebyo ebisobodde okukyusa obulamu bwammwe. Program Embuga ngwe yakatwegattako program eno si ya byabufuzi wabula program nga era Uganda bwe lugamba nti Embuga emala ensonga so tukuyambako oba okubira tochi mu kizibu ky'olina naddala nga obadde olina office gye wali ogendamu n'ogwa mikono gy'aba abali b'enguzi n'ogwa mikono gy'abo bamafiya ng'omukuku na bwatero bayita ne wabaako akuziyiza mu maaso awo okuggusa ensonga yo naye ddala ebizibu by'ettaka tuze tubigonjola naye ng'era ddala kiragirawo lwatu nti ebizibu by'ettaka bikyali bingi nnyo wano mu ggwanga. Olunaku olwaleero tugenda kusooka tulaba emboozi gye twajja sayidi ze y'emukono twafuna okutuukibwako abasawo abali ku ddwaliro ery'emukono eddwaliro ekkulu ery'emukono oluvannyuma lw'okulikyusa okulijja mu Health Center 4 okulizza ku General Hospital. Waliwo enkaayana wakati wa Mukono District ne Mukono Municipality era nga bagamba nti enkaayana zino okusinga ddala zeenyigidde mu kaawo w'emukono nga abasawo b'omu ddwaliro bagamba nti kaawo akola nnyo enkyukakyuka mu basawo ate abo ne bagenda nga tebasasuddwa then wayitawo emyezi nga gijo n'abagamba nti kati mukomewo so waliwo ebizibu ebyetoolodde ku ddwaliro eryo. Kamera zaffe zaaliyo wiiki eno yennyini era katusooke tulaba emboozi gye twajjayo n'oluvannyuma tukomewo. This follows a demonstration by the doctors, who also wrote to the president petitioning the chief administrative officer, Mukono District, Nkata Musa, for making an abrupt reshuffle that excluded many, leaving them wondering if they still had their jobs or not. According to Dr. Kasirie, who is in charge of the hospital, there is need to recruit more doctors in order to effectively execute their responsibilities. Mulevozi zonna ez'enjawulo okusobola okutumbula ku buweereza twetaaga ebikozesebwa ng'ebyuma tetulina bimala olunaku tulongoosa abakyala nga 68. He says they faced a very big challenge after the district chief administrative officer deprived them of their responsibilities amidst inadequate requirements. Tetulina ntambula kuba mutendera gwe tuliko gwa hospital twetaaga ambulance ate n'oluguudo lwaffe luno lumanyiddwa nnyo mu kubeera bize n'okubeerako obubenje. Some of the doctors expressed their grievances to the presidential advisor, not limited to the way they are mistreated, disrespected and also intimidated by the security personnel, RDC and the chief administrative officer. Kati promotize ku ddala lya hospital mbadde nsuubira kano ke kasaala tetwandisobodde okufunako la promotion tufunewo ku ssanyu. I would request that let politicians, the uniformed men, leave the work of the health workers. The principal medical officer, Mukono Municipality, Dr. Konde Anthony, consented to his fellow doctors' grievances, adding that there are over 65 doctors who have missed their salaries. Ebyansanga ku mikutu nti baali basazeewo okuteeka wansi ebikola olw'ensonga zaabwe emu ku yo eddwaliro bwe lyakula abamu bafunye amabaluwa agabakyusa okubajja municipal council okudda ku district naye nga naffe ansa tetuzirina ate ebbaluwa ezo ne zibeerako n'ebyekwatagana n'omusaala. After listening to all their grievances, the presidential advisor Judith Obina put the blame on the political leaders for not respecting the doctors and asked them to stop it as soon as possible. First and foremost, I'm very sorry if anything has happened so queer coming from that angle. That is our office, that is Musei's office. We are supposed to be pro-people and we are supposed to be pro-service delivery. We are supposed to be pro-people and feel with the people. So, omanyi politician inganze, we are very, by the way, tuli basiru nnyo because we don't appreciate what we are supposed to be appreciating. We are supposed to appreciate professionalism, but we don't.
We think that going to shout around is news. It is not. The people who work in hospitals, those are the people who are giving lives. She also pledged to deal with all the corrupt officials at the district and the municipality. Carol Tumwine. Weewaawo oyo ye muwabuzi wa president ku nsonga y'ebyobufuzi omukyala Judith Obina Okumu yaliyo olunaku olwo lwe twakwata emboozi yali agenze kunoonyereza ku nsonga eddwaliro nga yeebuuza either waliwo enkaayana wakati wa district ne municipality oba ensonga ezibonyabonya abasawo abo nsonga za byabufuzi. Ayagambye ajja kubaddira akomyewo ripoota wamu n'okuddiringa n'abo oba okuteeka okukozesa omukono ogw'ekyuma eri obuli bw'enguzi mu district y'Emukono wamu ne municipality. Omukukunavu Tamale where does she get powers? Anti ye muwabuzi wa president ku nsonga z'ebyobufuzi. Does she come from the Gigi's office? That's where the confusion starts. That's where the confusion starts. Where is the confusion? And the confusion is the appointment, her appointment, or the confusion is confusion. Let me tell you. One, is that hospital under government or not? It is under government. Is this the first hospital to be managed? Absolutely not. Therefore, if it is a government hospital managed by government, then there must be clear regulations. If you graduate from here to here, from health center to a general hospital, what happens? Why are they avoiding Ministry of Health officials to State House? Chidem. Why are they avoiding their mother ministry to State House? This way, anti nkubuli akati omubaba limba kakati the issue in that hospital, there are donations from Europeans. They are fighting over donations. Because the doctors would quarrel. Why? Under the current arrangement, some civil servants but the local government are central government. Kakati mu local government eyo kubasasula pension yaabwe kiba kizibu. Abantu bagala nnyo okusigala mu kimu central government bo bubbi ate obuli eno buyitirivu nnyo. Kakati if these people are quarreling over where we mututeeka, it would be a matter of public service and Ministry of Health. That's clear. Kakati kibutegeeze ekiri awo tebalina confusion on where they belong. Municipality and the district are all local government. Two, these doctors belong to a doctors union or association. Where is this representative? Kakati aba abasawo bemulaba, these are victims. Eddwaliro has attracted donations. Kakati donation, the cow and the municipality are fighting over donations. There is no patriotic Ugandan who quarrels over service delivery. And if we reduce it to service delivery, you ask the villagers, the people around, the patients, is the service delivery effective? Tayinza kubeera effective olw'ensonga n'abasawo bamala ebbanga tebasasuddwa. Kakati anti bali biddawa, kakati abo kitegeeza aba local government oba ssente zaabwe tezijja, abasajja abo basomera bwereere. The moment you are educated, when you are not exposed, then you are like an illiterate. Nze ngende waffe mu kyalo. Abasomesa abalina masters ne baŋŋamba mmaze emyezi 6 sifunanga musaala gwange. Ti why? Tibanziya mu ssomero gundi ne bantwala mu gundi ku computer siriiko. Clicking a computer to transfer my name from Mukono Hospital to somewhere else, does it take 6 months before I get it? And they don't get it by the district officers. Awali embiranya era yensonga lwaki badde kubira enduulu kakati ono owa State House naye ayagala kuyingira abina kati ani okumaliriza ensonga ministry the Doctors Association. When they were fighting COVID, where were they getting facilities? Mubaba limba abamawulire because you don't reason. Bwebaba tebalwanira donations, balwanira ettaka kulitunda. Eddwaliro lirina ettaka. Kubanga the rest is clear. Yes.
Why do you go to State House to politicize the matter? Why are you avoiding the mother body? Why are you avoiding regulations when you have problems on where the hospital belongs? Do you go to President's office? It was where do you find a cow who transfers doctors? Can a cow transfer teachers? Except you have a local government. Because you are very confusion. Or would be bagala donation. If we had, yes, in the agriculture's office, I respect it. The Bagameire. That one I respect him. Let the IGG's office go and conduct an audit in that hospital. IGG's office in China, Manuel Vanyamaro Jituzako, Akachiko ka Lieutenant Colonel Edith Nakalema's department stinks. She has been used. They are all doing the same function. Don't mention Nakalema's name here. You'll call her. Don't mention, I don't want to hear Nakalema. Don't mention Nakalema is dirty. You will kill my program. I'm telling you, Nakalema very confused. Nakalema is an agent of a certain person who thinks can become president. That was appointed by the president. Don't tell me. Museveni appoints people. Museveni is a do you get another head after appointment? If you're confused, you are confused, irrespective of the level, the status of your status in the government. So don't tell me Nakalema and other useless people. What I'm telling you, we are helping. We want to help. Nakalema did not go through parliament. Maybe you want me to explain. Nakalema did not go through parliament, was not voted. The institution that is supposed, mandated under the constitution, is the IGG's office. Don't drag me that rubbish. Nakalema is as usually as this Obina. So I want to tell you, let us help the villagers, the patients, and that hospital. There cannot be a quarrel of where you belong, because the regulations are clear. Where do they belong in the first place? Do they belong to the most? Are they fighting over the geographical position? Don't they know the areas, institutions that are under the municipality and other district? Is it new? Are we creating a Mukona as a first district? They are quarreling over donations, European donations. Kati awo ensonga eyo ani ajjo gimaliriza omukyala Obina asobola gimaliriza oba Obina. If it is a political matter, the ministry tell me, where does Obina report? She reports to the president. Yamutumyeyo. Of course. Yamutumyeyo. Abasawo bagamba bekubira enduulu wali president. Kati president kwe kutumayo omukyala. Let me tell you. And you see, to make matters worse, the moment a matter reaches the president, it can take 10 years. Without being solved. This is an election year, they have a lot of problems there. They wanted to, the target would be the cow. They are quarreling over if the cow can go. This is an election year, that's why they involve the president. This is a matter that can be handled by the Minister of Local Government and the Minister of Health and the Public Service. Katino ku nsonga yemu mabega kaawo ngeza kusigira ekifaananyi eri abasawo begattira ku wansi wa umbrella ya Uganda Nurses and Midwives Union ya NUMU bawa government ultimatum ya nnaku 9 oluvannyuma lwa government okubasuubiza okubateera mu biliyoni emu mu sako yaabwe sente ezo bagamba tezitukola tebazifunanga. There they have a point. Where do they get this money? That is ani yali alina zibatwalira kuba nabagamba nti sente ez'abasomesa zaali biliyoni 11 nga zinogenda mu ssaako yaabwe. Ababbi abaazijjayo ne bakwata miliyoni 5 ne baziwa omukazi ali Kitalya bamusiba ne muwala we n'asayininga empapula ne bazibba. The money was stolen. Ndalabako mu State House nga nkyaliyo president n'agamba abasomesa, I will pay you in 3 installments. Eri akabasasulako installments 2
Naga nedda twasazeewo sente zikole enguudo nja kuzibaddisa naye mutwale 5 billion muteeke mu nsawo yaabwe. Minisita ne munne bazibbirawo mu State House kubanga bano abasawo abawansi and that is what they don't know. They don't know how things work. When the president promises you money for a donation, a school, who takes over responsibility? Katenti kako kemulaba akayero mwe mubeera basekretariats be. So basekretari abo abamu nabo tebaasoma tebamanyi procedure tebamanyi eki. If the president says I have donated the school here, is it Kaguta Museveni? Is it the president of Uganda? Agiri, the president of Uganda. Now if he is the president of Uganda, who is going to finance this donation? Is it Ministry of Education headquarters? Is it the local government? Tebabitegeera bu secretary. Kutambula na Museveni ne bamulaba n'akasawo ke Museveni oluba kutula mu tenti basooka kuteekawo buta bamulabe mu tenti nti wa kitalo nnyo naye nga wano talina. That's why abantu bagamba nti president byetulagira tetwabifuna. Why the problem is those bureaucrats abatula mu katenti. How is the procedure supposed to be? For instance, singa President Museveni akola pledge n'agamba nti musako yammwe kati waliwo pages bbiri nze zemmanye eziri vivi waliwo esooka eno y'aba nurses yabasuubiza biliyoni emu n'okubongeza a day allowance okuzijja ku 2,000 mpaka ku 1.5 buli lunaku. Tulina abasawo 24,000 kitegeeza omwaka gumu gavumenti erina okuba nga ekozesa biliyoni 120. Sente ezo tebazifuna. Recently yakola ne pledge anti kankunyole gundi president byasuubiza abantu yakola ne pledge n'agamba nti private teachers abagulewo sako yajugulawo ne biliyoni 2 n'agamba minister wa finance n'amugamba ateekemu biliyoni endala 2 ze biliyoni 22 sente ezo president bw'aba akoze pledge n'agamba nti kati nsuubizza procedure ya sente ezo okutambula okutuuka we zirina okugenda ebeera etya. Anti kakati kyali badde kyenkubuulidde when the president pledges something abo babureaucrats be basekretary be abatula mu katenti omwe baagala babalabe nti bakitalo kwali badde ka document nga the president is pledges banze nakolanga ate emirimu egyamawulire n'ebyo abantu batuukira mu office so many people. Kakati two, what is lacking in the State House eya Uganda? Mu America bamuyita chief of staff wa White House. Mu Uganda yali badde gundi Mbayo, minister in charge of the president. The minister in charge of the president would be sitting in the State House meetings. All ne bakeera kubba bakeera kukola bitabayamba yali badde atuulamu oba deputy we nga baloteetinga. Kakati ng'oyo minister minister in charge of the president yajjayo pledges za president tugeze PPS amuwandikidde ebbaluwa oba tebabeerayo banoonya ssente tebabatwalangako nsabizi kubasomesa what they are supposed to do. Wanto mu Uganda mwe mutali orientation mpozi kadaka yakikozeko mu parliament. Kakati wali baddewo PPS would write to the minister in charge of the presidency. The president has directed this and this. Kakati minister in charge of the president nawandikira minister of finance. The president pledged 5 billion to Teachers Association from the treasury. Kuba yino okumanya nkubuuzizza nti Museveni's pledge nga president wa Uganda minister wa finance okuntikko eyinza okuva mu State House ku budget ya State House twababuuza nababuuza wano te handshake gye mwabba timuwozezza omusango gw'amafuta ne babasasula ssente ne musasulira mu Uganda Revenue Authority. In the future it will be arrested. Akolo bajja mujja ekala mujja mmanyata tumusibe. Why? Do president pledges paid? Are they paid by Uganda Revenue Authority? The money would have been paid by Nachobe. Nachobe controller of State House. In this case, if the president makes a clarification, the sente ezo zigenda kuva mu treasury, who follows up with the money? That is the fundamental question. Bano basajja battu ba Teachers Union bo bajja mu State House. Songa baligenze wa minister in charge of the presidency ayina kyamanyi, who is informed, who knows what to do. Because he is at the ministerial level.
Minister in charge of the presidency yatwala bala district ya complaining until tumwine yabatwala. Why? You are sitting in because of the president. You are the president. That's why you are minister in charge of the presidency. Very powerful minister tebabimanyi. Kakati bano abasajja kibakola in absence of a direct link n'abantu okuba buli eje bagenda okulaga bano bakabasayija babahati bwe kibakola president 5 billion bazijjayo ziyawadde abantu ne bagenda bazigula mu treasury bills mu Bank of Uganda. Treasury bills ezennaku ekyenda ng'ogiwadde 5 billion. Yes, central bank instead of printing currency yeewula mu bantu. Kakati treasury bills ezennaku ekyenda gy'emyezi egi nga 5 billion afuna amagoba ga billion 2. Kyobula babatambuza ne babawaayo. Naye nga ye 5 billion zeyaguzeemu treasury bills mukavuyo kano eri zikola. Muzeyi Tamale, pledges president zakola zivaayo ne zibulirawo mbantu awo. Era president yawaako nze nababonyabonyanga nnyo. That's why they gang it against me. Kubanga nze nkugamba nti any aid of the president, your role as an aid of the president is to ensure that your president retains power. How does the president retain power? By popularizing himself. Kakati any aid of the president, the cardinal duty of any aid of the president would be to ensure that the president gets power. President yajja naawe abapaka yadde billion eki ne bagijjayo ne bayita abaana bapaka yadde mwalimu ne busulwa chairman mutuweko 2.5 ne bagana ne babasiba mu kkomera. Somebody wanted kakati president asanze abantu abookeddwa omuliro. President lwe yajja ne kabaka yajja n'abayimbi ne bajja ne balimba. Of all of the money donated eza Museveni ezaali avayirewo. Era n'abagamba temuddamu kuzimbawo baleese ebiti babbirewo bakamiliyoni balimbye abantu abayimbi balimbye abantu bakoze batya. Nobody took the money. Kakati nze bwe mmala okutegeera nti babusuulwa babasibye baagala kubabbako kwota ku billion ya president baagala abapaka yadde chairman bamusiba nze namuyamba nga babbako 2.5. Omusajja atonye sente n'azitonera abanaku. Kakati bwe bakola bwe bati ne bategeera nti ebibirimbi bakubisiriza baaga nti bagenze mu support sibanyani support center bayigiriza abasuubuzi okusobola. He said he was stupid, he was idiots. Why? Omulaalo nga afiiriddwa ente ne zifa drought. Oyinza omuyigiriza okuddamu okukama amata before you give him other cows. Amanyi okukama amata. These people know how to trade with their money. Naye ebyo byonna simanyi economic simanyi gundi ebyo bye babeteekamu sente zino bazikozese. Kakati unless the president clears the way era oyinza okusanga ng'omukazi ono ali ekitalya gwe baasiba ne muwala we. Instead of giving her 11 billion bamuwa million years n'asayininga empapula ti sente tuzifunye bamuyolera waali kitalya. Naye nze ng'omusajja alizoninga nkubuuza okay, this woman, if this woman stole the money, did the money appear on the account of the union? Tizagenda you arrest the idiots. Because a thief must be intelligent, a thief must be able to cover his footmarks. These are not thieves, these are arrogant fellows. Kakati the kwalo eri emukono ojja kusanga nti donation ez'abazungu ne donation ya president is the matter. Ono kawo buli ajjayo nga ninga lwakitafundirizibwa mu office. You people don't go on a strike. Abaganda bakugamba if they overcharge you in the market, you don't go on the way abusing people. The person who is calling into trouble is a two-legged man, has one head. Even if he has the soldiers, will be disarmed. Museveni is always on the side of the people, the population. So don't go on strike to punish the innocent patients. So what is the way you forward? Handle this man. If you cannot handle him, call me and I handle him. What is the way forward? I don't need a title in government. Tumujjamu bujjani ngalabi yoyo kawo. Kubanga andi nkugambe nti abaganda bangi bafeereziku. Why? Bwe bagendanga mu ddwaliro, instead of telling the doctor nti I'm suffering from gonorrhea nga bagamba mutwe. Kakati nga bo balowooza nti eddagala ly'abazungu bwe lituuka mu lubuto ng'emmumbo likola lijjanjaba buli bulwadde bwonna.
kakati the confusion in such a places like Mukono, they don't come out clearly to tell you the problem. It becomes easier for me because I raise questions. What is the contentious issue? If the contentious issue is geography, is a matter that we are claiming it kubanga tuli mu municipality. Two, mwali gambi tiaffe tetulabangayo mu dwaliro ddala previously lyali under who? Why was no quarrel previously? Why is there between the municipality? Because the municipality has been there and the cow has been there. Why it was Kayana? So if there was no quarrel originally, now they are taking advantage of upgrading. If it is upgraded, what do the regulations do? That when a hospital is upgraded, then it moves from the district to municipality, or from the municipality to a district. Who explained this? Simple. So this, in my conclusion, because of the experience I've gathered, where corruption is involved and the thieves are involved, they hide the real truth from the public. Conflicting arguments. Because they are torn apart, the municipality, what we want sentence of the municipality in Zibba. We don't sanganga cow, wetukuba, atenga cow yagala okulemesa okubba. That's why I said it requires temulika antunakamu. Kubanga you don't know, is it your first time to receive salaries? Where are you getting your salaries? From the central government, yes, of the local authority. Why do you want to change from local authority or the other authority? Kubanga, we are not starting something new. Kakati urutalo ruli mukono nkubuliride wano. Urutalo ruli mukono, don't punish the innocent patients, you medical doctors. You have, instead of standing up as educated people, you have allowed yourselves to be used by the cow and the town clerk over money. But buli omu bana bali kati awe kinaddako bakuba kawo lwaje ate kawo tali transferable. Kawo ali loko kituufu kawo iziroko kawo ali oba babajjayo ndoza babajjayo kawo ndoza bamujjayo ali mu central government ayo consultant bwabanga ali under district public service ngabba nabo ajja balemerera kati ndi yende lwali lya muri mununa you get ebyo bina bani abo you were just extending a gundi bina does not work in the Ministry of Affairs. It can take Ubina 10 to 6 months to see the president. The president is busy in the campaigns, so therefore follow the regulations. You know the mother ministry. How does the mother ministry operate? Why is it that in such a case the district officer does not feature prominently? Wow. Bwe yakatwekatako neongera mwasomera bwerere embuga ensonga gye tugezaako kugonjola y'ensonga yavudde side ze y'emukono era nga enkana ziri ku ddwaliro ekkulu ery'emukono banoonya kutunda ttaka awera ddala 65 bakaayana nti bafunanga misaala akaawo gwe basinza okusongamu ani asasula ate ng'obaolira omusaala kyo kirala originally where were you getting salaries because before this stoppage has the government stopped paying salaries because of COVID? Not at all. Or is it a private hospital? Kati ebyo na confusion. Manye mukono is expanding. This is why family ya Hamu Mukasa balwanagana. Nabuuza Ssenyonyi eyali akulira University ya Mukono. Nemubuuza Ssenyonyi, you are quarreling of land donated by Hamu Mukasa. What did your grandfather Ssenyonyi offer the church? Kuba Hamu Mukasa ettaka ly'olwanira nti yali wekkanisa ye yali waayo gwe mu kiseera ekyo ye jjajja wantaga litaali ya kibishopu yawaayo ki before you kwalo kuba ekkanisa ebb'ettaka n'ekereziya n'erwanira ettaka. Yes, this how can are you not ashamed that you are fighting Hamu Mukasa's descendants nga gwe jjajjawo Ssenyonyi talina ke yawaayo kakati because Mukono is expanding because of the University of Chi. Those ones, they are quarreling over donations, they are quarreling over the money, they are quarreling over land. Somebody, I have seen a structure, they are building a structure. It must have been attracted donors. Kino kitu wachigina tuwalizo okuddayo ku investigations tumanyire ddala kwa ensonga we ziri.